I recently watched a performance. An artist came on stage and started juggling plates. One, two, three, four, five plates at a time. And then he stood on one foot, blindfolded himself, continued juggling. இன்ஃபேக்ட் கடைசியில் ஒருத்தருக்கு ஆட்டோகிராஃப் போடுறார் ஜகிள் பண்ணிட்டு. டே thundering applause. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. But only later, much later, when I got the opportunity to come backstage, I noticed something. There is much more than meets the eye. Because behind the actor, there were shattered plates, hundreds of them. ஒருத்தரோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அவருடைய வெற்றியை நம்மளுடைய வெற்றி ப்ளஸ் தோல்வியோட கம்பேர் பண்ணுறோம். That is the problem. வணக்கம். ஆப்பிள்ஸ் ஆரஞ்சஸ் கம்பேர் பண்ணுறது ரைட்டா? கம்பேர் பண்ணுறது தப்பு. ரூஸ்வெல்ட்டே சொல்லிட்டு போயிட்டார், அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட். இட் இஸ் த தீஃப் ஆஃப் ஜாய். நீ சந்தோஷமாக இருக்கும் போது, இஃப் தட் டெவில் ஆஃப் கம்பேரிசன் ஷோஸ் இட்ஸ் அக்லி ஹெட், யூஆர் டன் ஃபார், பிகாஸ் யூ வில் நோ லாங்கர் be joyful. You are unique. எல்லாரும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க, அவ்வளவு ஸ்பெஷல்டா நீ. யூ பி யூ, யூ டூ யூ, ஆல் தி அதர்ஸ் ஆர் டேக்கன். நீதான் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு. அது எங்கேருந்து வருதுன்னா அந்த ஜெனட்டிக் மேக்கப்லேருந்து வருது. நீ வளர்ற சுற்றுப்புற சூழல், that environment, that society you grow in. மேத்தமேட்டிக்கலாக அதை பார்த்தீங்கன்னா, how many different yous can there be அப்படின்னா 1 in 400 trillion. அவ்வளவு பெரிய நம்பரில் நீ ஒருத்தனாக இருக்கும் பொழுது, when you start comparing with others, கணக்கில் பார்த்துருக்கோமே, ஒன்று they'll all be better than you. யாரை பார்த்தாலும் they are better than me in cricket, they are better than me in singing, they have more followers than me in TikTok. And when you realize that they're all better, you get depressed. You lose joy. You no longer have that motivation to do good. On the other hand, all the other people that you compare with, they'll be poorer than you, not as good as you, not perhaps having as many followers, not perhaps singing as well as you can, not playing basketball as well as you do. What happens? Complacency sets in. நீதான் ராஜான்னு நீ உன்னை பற்றி நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுற. You start resting on your laurels, அந்த ஆமை முயல் கதை மாதிரி. And again, pathway to disaster. 1 in 400 trillion அப்படின்னா ஒரு ஆளை தவிர any person you compare with, you're going to be better, which leads to complacency. You're going to be worse, which leads to depression. So why bother? பியூட்டிஃபுல் டெட் டாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இவங்க பேர் லாரா மைல்ஸ். அதில் ஷி யூசஸ் ப்ராப்ஸ். சீதே ஒரு ஆரஞ்சு இருக்குது, ஒரு பனானா இருக்குது. அண்ட் ஷி சேஸ், மை டீச்சர் கால்ட் மீ அண்ட் டோல்ட் மீ ஐ ஹேடன்ட் டன் வெல் இன் த டெஸ்ட். ஷி டோல்ட் மீ ஐ வாஸ் பேட். அம்மாட்ட போய் சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி டீச்சர் சொன்னாங்க. மாம் சேஸ், you're bad, improve.
அதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க, மாம், the teacher didn't say I was bad. The teacher said I was a bad orange. I was thinking I was a good banana. She said I was not shaped like an orange. I wasn't juicy like oranges should be. My skin wasn't thick enough. I was a banana. मैं बनाना बनाना चाहती हूँ, ऑरेंज नहीं बनाना है मुझे. அப்படி இருக்கும் பொழுது, if you are going to be evaluated on a completely different benchmark, you're going to be labeled. No point, இல்லையா? You want to be somebody, you set your own benchmarks and be the best that you can be. இந்த புத்தகம் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். பீட்டர் தியல் எழுதின புக். 0 to 1 ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறார். One of the most beautiful pieces of advice he gives, கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியலாக கூட இருக்கும் அது. He says monopolies are better. ஒரு காம்படிஷன் இருக்கிற இடத்துல போய் நல்லா பண்ணணும் மற்றவங்களை விட அப்படின்னு நினச்சி போகாதரா முட்டாள். Instead, focus on identifying a narrow enough market where you can be the monopoly. அதுக்கு காரணமும் கொடுக்குறார். He says, in a monopoly, profit is assured. Apple, for example, is the only company that probably does hardware as well as its own software, brings them together so beautifully and sells them at a premium. அவன் நினைச்ச பிரைஸ் வைக்கிறான், ஏன்னா வேற யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க. Also, when you are a good company, you start considering the welfare of the employees. ஏன்னா அவங்க நல்லா இருந்தாதான் கம்பெனி கண்டினியூஸாக இன்னும் இதை பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். And you start also looking at what can I do for the society. இதெல்லாம் பண்ண முடியாது if you are in a competitive world. அந்த ப்ளூ ஓஷன், ரெட் ஓஷன் அப்படின்னு கூட பார்த்துருக்கோம் நம்ம. Also, anyway, these monopolies are temporary. Google, for example, was thinking that it was the monopoly on search engines. நேற்று நியூஸ் என்ன? கூகுளில் ரெட் அலர்ட், கோட் ரெட். ஏன்? என்னமோ சாட் ஜிபிடின்னு ஒன்று வந்திருக்காமே. எவ்ரிபடி இஸ் யூஸிங் தேட் டு find out everything they want to know. They're not using Google anymore. What happens to our ad business? If you're in a monopoly and you think it is permanent, you're in trouble. இந்த monopoly ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பீட்டர் தியல் சொல்கிறார் அப்படின்னா, தி ஆப்போசிட் ஆஃப் இட் இஸ் எக்கனாமிக்ஸில் அதுக்கு பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் அப்படின்னு பேர். பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் உலகத்தில் உப்பு மாதிரிங்க. உப்புக்கு எவ்வளவோ எஃபர்ட் போட்டு அயோடின் சால்ட்டு, பிங்க் சால்ட்டுலாம் விற்க பார்க்குறாங்க. பட் உப்பு தான், அதுக்கு விலை ஏறாது. ஏன்னா இட் இஸ் commoditized. Everybody knows the effort required to manufacture salt and to ship it to your door, and a little costlier, a little cheaper, that's all it's going to be. அந்த மாதிரி உலகத்தில் நீ இருக்க போகிறேன்னா you will always be looking over your shoulders. யாரா வராங்க நான் வித்துட்ருக்கிறத வம்பு பண்ணுறதுக்கு, என்னை ஆக்கிரமித்து எனக்கு முன்னாடி ஓடுறதுக்கு. It's an average world. Do you want to continue selling average things to average people in an average manner? Or do you want to stand out? The stand out அப்படிங்கும்போது he talks about two kinds of companies. The successful company ஒன்று இருக்குது. They are happy companies. All happy companies are different. Because each of them have found that niche. அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஒன்று பண்ணிவிட்டு அந்த யுனீக் ப்ராப்ளமை அவங்க மோனோபலைஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண பார்க்குறாங்க. பட் அன்ஹாப்பி கம்பெனிஸ் இருக்கே, why are they unhappy?
They are unhappy because they have failed, and they have failed because they couldn't escape competition. So, இவ்வளவு நேரம் நம்ம கம்பெனிஸ் பற்றி பேசினோமே. Imagine the same lesson for the individual. Do you want to be a monopoly, or do you want to compete? Do you want to be the fastest, the strongest, the greatest, the tallest among the people in your army, Goliath? Or do you want to be the only? அவருக்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வரும், இவருக்கு மட்டும்தான் வரும். That slingshot. யார் ஜெயிச்சா? So do you want to be the competitor, or do you want to be the monopolist? Seth Godin இதே கான்செப்டை பற்றி சொல்லும்போது he talks about the example of a shoe shine. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வாசலில் இந்த மாதிரி சின்ன பசங்க உட்காந்துட்ருப்பாங்க. வர்ற பெரியவங்களோட அந்த ஷூ பளபளப்பு கம்மியாக இருக்குன்னா அதை காலில் ஒரு ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சு துணியால் க்ளீன் பண்ணி பாலிஷ் போட்டு ரொம்ப அழகாக ஷாம்பூ பண்ணி கொடுப்பாங்க. There are two ways to approach this job. You can identify the best spot. You can try to ensure there is no competition, and you can work hard hours. And that is the competitive mindset. What's the other mindset? The other mindset is, why is this customer here? Assume I get no other customer. That's okay. But can I get this customer to come to me again? இவர் ஷூ பாலிஷ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காரா, அல்லது 10 நிமிஷம் அந்த சில் காற்றை வாங்கிறதுக்காக வந்திருக்காரா, அல்லது ராஜா மாதிரி நான் ட்ரீட் பண்ணுறேன் அவரை, அந்த 5 நிமிஷம் என் காலடியில் ஒருவன் அப்படின்னு நினைக்கிறாரே அதுக்காக வந்திருக்காரா? When you start trying to understand the story that the customer is telling themselves and relate to it and provide your story overlapping to it, there lies the monopolist mindset. இன்னொருத்தன் கடை போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, பிகாஸ் உங்ககிட்ட தான் அந்த ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கும்னு வருவார். Again, from the world of business to the world of individuals, can you draw a line? Can you understand what is the right way to compare? இப்படி ஒரு புத்தகம் நிச்சயம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த புத்தகத்தில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் வருது. இவர் பேர் டேவ் முஸ்டைன். இஸ் அ கிட்டாரிஸ்ட். ரொம்ப அழகான பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பண்ணுறார். அவருக்கு பேர் வருது. அவரை சுற்றி ஒரு பேண்டு ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த பேண்ட் இட்ஸ் அபவுட் டு ரிலீஸ் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம். அண்ட் அட் தட் டைம் த மேனேஜர் கால்ஸ் திஸ் காய் அண்ட் கிவ்ஸ் இம் த பூட். சாரி, யூர் அவுட். செம வருத்தப்படுறார், செம கோவப்படுறார். ஐ ஹாவ் டு டூ வெல் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறார். ஹி கோஸ் டு லாஸ் ஏஞ்சலஸ் அண்ட் கிரியேட்ஸ் அனதர் பேண்ட். அண்ட் இட் பிகம்ஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பேண்ட். 25 மில்லியன் ஆல்பம்ஸ் விற்கிறது. மெகா டெத் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு. பட் இஸ் டேவ் முஸ்டைன் ஹாப்பி? 25 மில்லியன் ஆல்பம்ஸ் விற்றுருக்குப்பா. why wouldn't you be happy? பட் அவர் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்கிறார், the band I was kicked out of is Metallica. They have sold 180 million albums. In their view, I am still a failure. இதே கம்பேரிசன் பார்த்தீங்கன்னா, I know a guy who got kicked out of a prestigious engineering college, IIT மெட்ராஸ்லேருந்து kicked out. வாழ்த்தனம் பண்ணான், kicked out. But you meet him today and ask him, he is going to say, I don't regret being kicked out. Everything happened for good. Because if I hadn't been kicked out, I wouldn't have met my wife, my future wife. Mindset, perspective. Are you going to compare yourself with all the other IIT graduates who
went abroad, became CEOs, and achieved amazing things? Or are you going to compare with what other things could have happened if you hadn't met your wife? And all the goodness that came your way simply because you were kicked out? இல்லையா? நிறைய பேர் சோஷியல் மீடியா பேடுன்னு சொல்கிறாங்க. I have been thinking social media is actually good. Because it's starting to show us the absolute best. ஒரு காலத்தில், if there was a village, you could be the best singer in the village. And a far better singer could be in the adjoining village, and you wouldn't know about it all your life. இல்லையா? On the other hand, today, on YouTube, on SoundCloud, on TikTok, யாரோ எங்கேயோ கொரியால சைனால ஏதோ பண்ணுறது, you get to know. And so the absolute world standard is out there. So you no longer compare with your colleague, with your friend, with your next door neighbor, because you may be better than them, they may be better than you, but both of you suck with the gold standard. And today you have access to the gold standard. The same thing I think about OpenAI too. அதோடைய வரையும் கேப்பபிலிட்டி, மிட் ஜர்னி அல்லது டாலி, அல்லது அதோடைய இன்டெலிஜென்ட் சேட் கேப்பபிலிட்டி, ஒரு சேட் ஜிபிடி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சைடில் நடுக்கம் வருது, இன்னொரு சைடில் நல்லதுடா. Anybody can write a letter? Good. No longer do we need to obsess about these little cheap things like, can you spell a word well? Can you write a grammatically error-free sentence? No longer we need to obsess about those low-level things. Let's talk higher level. I'm happy that these things are happening. இந்த கம்பேரிசன் நிறைய பேசிட்டோம். இப்படி ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Oh, don't compare yourself with others. There is only one thing you need to compare with, and that is who you were yesterday. Have you become better today? அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு நான் சொல்கிற மெசேஜ் இது. இன்னைக்கு மைக்கேல் ஜார்டன் வந்து ஒரு 20 years முன்னாடி இருந்த மைக்கேல் ஜார்டனோட கம்பேர் பண்ண முடியுமா? He's getting older. He's getting slower. ஒரே ஆட்டத்துக்கு அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கு பாருங்க. So, what's the solution then? How can you compare yourself with others? You can't. With your own past, you may not be able to, because you may be over the top of the hill, going downhill. So, what are you going to do? தேடி பார்த்தேன். I have only one answer for you. And that comes from this book called One by Richard Bach. He is a fighter jet pilot turned author. இவரை பற்றி முன்னாடி பார்த்துருக்கோம், ஜானத்தன் லிவிங்ஸ்டன் சீகல்ல. இவர் சொல்கிறாரு, I gave my life to become the person I am right now. Was it worth it? இந்த கேள்வியை கேளு. You may have gained some skills. You may have lost some touch. You may have earned some experiences. You may have suffered some scars. But the sum total of that, எல்லாம் சேர்த்து இன்னைக்கு அந்த ஸ்கொயர் ஃபுட்டில் நின்றுருக்கிற நீ, ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கேள்வியை கேள். Was it worth it? That suffering, that pain, that challenge, that victory, that joy, that sorrow, was it worth it for who you are today? அது நிச்சயம் முடியுங்க. மைக்கேல் ஜார்டனால கூட முடியும். Always upswinging curve. As a closing thought, I want to tell you this story. ஒரு ராஜா இருந்தாராம். அந்த ராஜாவுக்கு வந்து மூட்டு வலி வர ஆரம்பிச்சதாம். மூட்டு வலி ஆரம்பிச்சப்புறம் ராஜா வைத்தியரை கூப்பிடுறாங்க. வைத்தியர் வந்து பொடுதலையை இழுத்து கட்டினா உங்களுக்கு வலி போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க. உடனே டிக்ஷனரியில் பார்க்குறாங்க, பொடுத்தலைன்ன உடனே வழுக்க மண்டை அப்படின்னு வருது. இது மாதிரி
உடனே பொடு தலையை இழுத்து கட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற ஒருத்தனை பிடிச்சி இழுத்து அப்படியே தலையை பிடிச்சி இழுத்து கட்டுறாங்க. அவனுக்கு ஒரே டென்ஷன், வலி வலின்னு கத்துறான். ராஜாவுக்கும் மூட்டு வலி சரியாகலை. அப்புறம் திருப்பி அந்த வைத்தியரை கூப்பிடுறாங்க. என்ன சார் சொன்னீங்க? நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு நாங்கள் பண்ணினோம் அப்படின்னு. அண்ட் தி வைத்தியர் சேஸ், பொடுத்தலை பொடுத்தழை பொடுத்தழை அது ஒரு கீரை வெரைட்டி, அதை நீங்கள் இறுக்கி கட்டுங்கன்னு சொன்னேன் அப்படிங்கிறார். இதிலிருந்து வந்தது தான் அந்த முழங்காலுக்கும் மொட்டை மண்டைக்கும் கனெக்ஷன் போடுறதுன்னு தமிழில் ஒன்று சொல்லுவாங்களே, அந்த கான்டெக்ஸ்ட்லெஸ் கனெக்ஷன் இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து தான் அது வந்ததும். I wanted to just add that little bit because we continue to do that comparison. ஆப்பிளையும் ஆரஞ்சையும் கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி அதை பண்ணாமல் இருக்க கற்றுக்கலாம். சீக்கிரமே சந்திப்போம். தேங்க்யூ. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.